मीडिया वेव्स टीवी तो खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम दे विच आप सब दा स्वागत है जी आयां नूं। Khabran Da Lekha Jokha, September 26, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at Hanif Litigation, 604-626-3144. Early morning earthquake rattles the lower mainland. A small earthquake shook parts of BC's south coast, including much of Metro Vancouver and the Fraser Valley, early Thursday morning. Earthquakes Canada says it struck about 19 kilometers northeast of Victoria in the Harrow Strait just after 4 a.m. at a magnitude of 3.8. The United States Geological Survey Agency says it recorded the quake at a magnitude of 4. Senior research scientist and seismologist with Natural Resources Canada, John Cassidy, said that due to the depth of the quake, people across the region would have felt the same rumble. The BC government says there are no reports of any injuries and none are expected. The province confirmed there is no risk of a tsunami. Cassidy believes Thursday's earthquake was once off and not part of a larger string of quakes. But Cassidy reiterates that it is a good reminder to be ready for anything. It's a really good reminder for us to be prepared and check those emergency kits. ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਕੁਇਕ ਆ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 3.8 ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਹੈ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਅਰਥਕੁਇਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ पर यह थोड़ी जी रैटल है जी सारे के सारे खेतरी इलाके दे विच महसूस की गई जदों कि अमेरिका वाले मापदंडों का कहना कि इसकी दर 4.0 सी। Abbotsford woman details medical nightmare at local hospital. One woman is sharing her story. Exclusive on Wednesday detailed the concerns of a group of doctors at Abbotsford Regional Hospital who sounded the alarm on patient care at the facility. Those doctors pointed to years of neglect from the Fraser Health Authority, while one physician said they wouldn't feel safe having their friends or family admitted to the hospital. Abbotsford resident Catherine Piper says she spent 4 days in the emergency room last month after falling ill and not being able to get in to see her family doctor. It was an absolute nightmare. I was completely left to my own devices, she said. The 58-year-old says on the second day she asked for food and drink. On day 3, she was upgraded to a bed from a reclining chair in a skirted off room with 4 other people but remained in the ER area. People were coughing. The lady behind me was throwing up and she was so close to me that I couldn't even fully recline my recliner. I got virtually no attention that night. All I lay there, I was starting to get really scared. After 4 days, she explained she was taken to Chilliwack after her kidney condition worsened to the point that she needed surgery. Piper is adamant that if she can help it, she wouldn't return to the facility. She gives the care a failing grade. She doesn't blame the staff at the hospital, but says it's time the health authority and province worked on a solution. Piper says different doctors told her different things and the lack of clarity around her care plan was stressful. One surgeon said they aren't surprised by her experience, saying these kinds of waits are pretty common. It happens all the time. But they point out that physicians in the ER work a rotation of shifts, and as they wait for a diagnosis and for test results to come back, patient may be visited by another doctor. This physician also points out it's possible Piper was taken to Chilliwack for further care because that's where they are on call. Urologists are able to perform her surgery. In response to Piper's experience, Fraser Health said the following statement. As you know, during the provincial election and interim period, government is a caretaker mode. And health authority communications are limited to critical health and public safety information, it stated. That said,
We are sorry to hear about her patients concerned with their care experience at Abbotsford Regional Hospital. We are committed to caring for every patient and ensuring they and their families feel supported throughout their time with us. We apologize if their experience didn't reflect this. We encourage them to reach out to our patient care quality office so that we can thoroughly look into any clinical concerns and answer any questions they may have. ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ 58 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਰਹੀ ਔਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚਲਾਵੈਕ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਤੱਕ 2-3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਲਾਈਨਿੰਗ ਚੇਅਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਣਤਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੱਭ ਸਕੀਏ। TransLink warns of economic impacts due to potential service cuts. There are warnings about immediate, widespread, and long-lasting impacts on the local economy, including more traffic congestion in a new report going to TransLink's Mayor's Council Thursday morning. The analysis predicts that could happen if the Transit Authority is forced to make drastic cuts to service. In July, TransLink CEO indicated service could be slashed up to 50% in some cases as the transit provider faces $600 million annual funding shortfall starting in 2026. The economic impact analysis shows a significant reduction in transit services within Metro Vancouver would have immediate and lasting negative consequences for households' affordability and the region's competitive advantage, reads a summary of the new report from TransLink staff. It predicts $1,000 in annual additional cost for a typical household and $1 billion annually for the regional economy. For everything from the cost of finding alternative transportation to increased ICBC premiums to the increased cost of goods due to freight and truck congestion, the staff report warns traffic congestion could increase by 20%, equivalent to an additional 200 plus hours stuck in traffic for the average household annually. Metro Vancouver's reputation as a region with a high quality of life would be compromised as fewer individuals are able to access employment and overall connectivity declines, the report stated. Rising unemployment, wage declines, and reductions in GDP are all likely consequences of transit service being reduced. It also foresees an erosion of the regional's competitive advantage in the global talent market. Metro Vancouver would face challenges attracting and retaining businesses and skilled labor within the region. This would likely compromise Metro Vancouver's current and future growth trajectories, limiting economic prosperity and driving greater inequity. This report comes as TransLink has been pushing for more operational funding from senior levels of government to help it bridge its looming funding gap. The TransLink's Mayor's Council is set to meet at night 9 a.m. TransLink ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ TransLink ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 2026 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲਾਨਾ $600 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 50% ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ GDP ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2026 ਤੋਂ $600 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟਾ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। MPs debate another Tory non-confidence motion after Liberals survive first vote. Less than 24 hours after the Conservatives lost their first attempt to topple the government, the Tories are trying again.
A new motion being debated Thursday states that the House of Commons has lost confidence in the Liberal government and offers Canadians the option to axe the tax, build the homes, fix the budget, and stop the crime. That's the list of slogans the Tories have been using for months. On Wednesday, the majority of MPs voted against the first non-confidence motion that was put forward by Conservative leader Pierre Oliver. The series of confidence votes comes after the NDP ended the supply and confidence deal that had kept the government stable since early 2022. The Bloc Cubicus has given the Liberals until October 29 to pass two private members' bills related to supply management and old age security if they want to avoid an election before Christmas. ਕੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੋਈ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਾਇਤੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਕ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ People with diabetes in lower income areas at higher risk for amputations, report says. More than 7,000 people with diabetes undergo a leg, foot, or toe amputation every year, and the majority of those procedures could have been prevented, the Canadian Institute of Health Information said in a report released Thursday. The report said people with diabetes living in the lowest income neighborhoods are 3 times more likely to have an amputation than those living in the highest income communities. Those living in remote communities were also at higher risk of amputations than people living in urban centers. Our report is looking at leg amputations that occur annually as a complication related to diabetes. Erin Pichora, CIHIS program lead for population health, said in an interview. We are looking at these because they are largely preventable. Lack of access to a primary care provider to help people manage diabetes is one likely factor behind the inequalities, Pichora said. Disparities are also like in access to specialists who can treat diabetic ones on people's feet, including podiatrists and chiropodists, before they are worsened, she said. Diabetes Canada said CIHI's report shows the importance of ensuring people with diabetes have equitable access to the care and resources they need. People living with diabetes who undergo amputations face significant emotional and financial distress, Laura O'Driscoll, Senior Manager of Policy of Diabetes, said in an email statement to the Canadian press. We need to ensure that everyone with diabetes has affordable, timely access to the medications, devices, education, and care needed to manage their condition and prevent complications like amputations. The CIHI researchers reviewed hospital records from across Canada for fiscal years 2020 to 2021, 2022 to 2023, and found about 7,720 lower limb amputations associated with diabetes per year among people 18 and older. Each year there were about 3,080 hospitalizations for above ankle leg amputations and 4,640 hospitalizations for ankle and below, including feet and toes. Dr. Charles D. Masterell, a vascular surgeon scientist at St. Michael's Hospital in Toronto, who was a consultant on the reports that people living with diabetes are at risk of leg amputations for two reasons. One, in the nerve damage caused by diabetes, which means patients are unable to feel their feet and therefore aren't aware if they get a wound, so it worsens without treatment, he said. The other reason is poor circulation of peripheral artery disease caused by diabetes. Nothing heals if it doesn't have a good blood flow. He said he is often able to save patients from amputations by doing surgery to improve blood flow to the feet, but also has cases that involves a life-threatening infection or debilitating pain where removing the foot or leg is the only option. Preventing wounds from happening in the first place, which can sometimes be as basic as wearing the right shoes or having
calluses removed in the most important way to prevent amputations, he said. People with diabetes should check their feet every day and seek medical care if they see wounds starting to develop. Because access to primary care, chiropodists, podiatrists, and wound care nurses is inequitable to Canada, Dr. Nicole Woods is trying to develop other ways people with diabetes can have their feet examined regularly. Woods, who is director of the Institution of Educational Research at University Health Network in Toronto, said an estimated 80% of lower limb amputations are preventable through proper screening. What we need to do as a system is address this inequitable access to screening, she said. In a research project funded by Diabetes Canada, Woods and her team are trying to train other people in the community, besides doctors and nurses, to screen people with diabetes for foot wounds. Those can include personal support workers, family members, and shelter workers, she said. It's really just a matter of noticing an early wound to something that just needs to get looked at and recognized it earlier, Woods said. That's something we can do for each other and for ourselves. ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 7720 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੀ ਦਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਮੋਟ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਲਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। Campaign trail. Parties out with major election promises for skills training power plants. Thursday's campaigning for the BC election is in full swing. The BC Conservatives announced their promise to make it easier for communities in northern BC like Smithers, Prince Rupert and Kitimat to create their own local power generation plants. Speaking in Prince George Thursday morning, leader John Rustard shared the party's plan to make energy more affordable for families and businesses in the northwest. We will reduce the dependency on long and expensive power lines that only add to the cost and create jobs in local power generation, he added. Conservatives' plan includes utilizing wood waste by using it to generate power locally, supporting the region's forestry industry while creating a reliable source of energy. The plan also includes leveraging natural gas to provide stable and cost-effective energy supply. Meanwhile, the BC NDP focused their own announcement on upskilling British Columbians. Leader David Eby shared that if re-elected, the NDP will spend $115 million over 3 years to double the number of apprenticeships for those in trades. British Columbians deserve affordable homes, good schools, and modern hospitals, and many are looking for opportunities that will help them get better paying jobs, said EB. By training more people for great careers in the skilled trades will help them get ahead and give them the skills they need to build the things our growing province needs. The NDP explained the plan will double the trade apprentice seats available in the province, boosting them from the current number of 26,000 to 50,000. The party explained bricklaying, industrial electrician, machinist, plumbing, and other trades will be covered by the program. BC Green Party leader Sonia Fresno is slated to front media Thursday afternoon, focusing on mental health. ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੌਨ ਰਸਟਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਟੀਮੈਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਕਿ
ज़्यादा वड्डी खर्चों ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੇਵਿਡ ਐਬੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 26,000 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਧਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਅਕੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। BC NDP Carlo say conflict of interest allegations are false and desperate after BC Conservatives called for investigation. BC NDP candidate Ravi Kalu says the BC Conservatives are making up false and desperate claims of a potential conflict of interest in the previous BC NDP government's Ministry of Housing. In an open letter to the Registrar of Lobbyists for BC Wednesday, BC Conservatives candidate for Surrey Cloverdale Alnor Starko requested an investigation involving Carlo, who acted as housing minister until the official start of the election period on Saturday, and a company founded by his sister Param Carlo. Starko says she isn't outwardly accusing Carlo of doing anything wrong, but says the Conservatives just want to be sure. The request centers around core firm which works in governmental relations and counts development firms like Renewal Development among its clients. Renewal Development specializes in home relocation, taking homes that would be otherwise demolished and physically moving them to a new location to preserve housing stock. The company is working on a housing project in Port Moody that received federal funding for completion. 10 homes will be moved from the community to the Seychelles Nation to add more housing options there. The Conservatives say while acting as housing minister in April, Ravi Kalu suggested the province may want to partner with Renewal Development in the future. This is a program that we are very interested in. I know that they just received funding from Federal Crown Corporation, CMHC, to expand some of the work that they are doing. We are looking at how we can potentially partner with them, the Conservatives quote Carlo as telling reporters. The BC NDP says the company has never conducted any business with the provincial government. A blog post on the website for core firm says it was launched in May of 2024, in the month after Carlo made the comments that the Conservatives are using in their attack. Starko says she's not going so far as to say there wasn't any wrongdoing, but says they want the Registrar of Lobbyists for BC to make sure nothing untoward happened. The Conservatives want an investigation to look into whether the siblings have communicated about Renewal Development directly. I'm not making an allegation even to say that they have necessarily done something wrong, but I think when it comes to a file this important, and when we are dealing with such a close relationship between a government relations agency and our Minister of Housing, who then publicly endorses one of the clients of his sister, I think it warrants looking into, said Starko. BC Conservatives leader John Rustard wasn't as reserved, claiming on social media that Carlon's sister was directly benefiting in some way from her relationship with the housing minister. Not nearly as weird as having your sister make money off the big developers and endorse as EB's NDP housing minister, Rustard wrote in response to an exchange with Ravi Kalu. For his part, Kalu hit back, calling Rustard's implication false and desperate. The housing company in question does not do work with government, he said. In an email, core firm says it is disappointed to see political party target a small business in this way. The renewal development work did not involve government relations or interactions with the government of BC. The scope of the work was related to the private sector, it said.
Core Firm says it is a new and a woman-run and led firm that values its personal and professional reputation as women who act with integrity. We'll protect our reputations through all legal remedies available to us, the company said. ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਵੀ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਾਂ ਕੋਡ ਆਫ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣਬੀਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਵੀ ਕਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरा दा लेखा जोखा प्रोग्राम से until next time, goodbye and be safe.